haben sie sich jemals gefragt warum ihr Zuhause ein Eigenleben zu foreign scheint, egal wie viel Zeit sie investieren, sie putzen die Küche, räumen das Wohnzimmer auf, falten die Wäsche an die wenn sie sich umdrehen, ist alles wieder genau wie vorher, als hätte jemand die Ruckspultist gedrückt. Ich habe dreckig, ja means Lebensdemut verbracht zu denken, dass ich das Problem war, dass ich nicht wusste, wie man putzte, dass ich unorganisiert war. Dass ich niemals im Zuhause haben werde, das wirklich funktioniert, aber es stellt sich heraus, dass ich nicht das Problem war. Es war die Tatsache, dass mir niemand beigebracht hat, dass ein Haus einbedienungen wird, en bracht ja wie die MIT Hochschulgärten, geliefert wurden, denn ohne Mehr Struktur, Leben waren Innemuigen, Kreislauf, Ausputzen, und Chaos, und das Erschöpfte, und dies Erschöpfte, und sehr. Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen, das mir vor ein paar Jahren passiert ist. Dies war ein Samstagmorgen, ich stand früh auf, voller Energie, entschlossen, das Haus, Michelos, zu machen, ich putzte die Küche von oben bis unten schrubbt, das Badezimmer ich habe gestopsaugt faltit, Berg von Wusch, als ich fertig war es war nachmittags, ich war erschöpft. Ich warf mich aufs Sofa, stolz auf mich selbst, aber als ich mich umsah, war das Wohnzimmer schon wieder unordentlich. Das schmutzig, Gescher war zurück in der Spal, die Handtücher lagen im Badezimmer verstreut und ich dachte, das ergibt keinen Sinn, ich arbeite den ganzen Tag, Demut, in 3 Stunden als wieder gleich aussieht, Davus Enkedens, Putzen ohne System, ist wie der Versuch, einen Eimer zu füllen, der ein Loch im Boden hat, sie können sich so sehr anstrengen, wie sie wollen, aber das Ergebnis wird immer dasselbe sein, Frustration. Also beschloss ich meinen Ansatz, komplett zu ändern. Ich hört auf zu versuchen, als auf einmal zu machen, ich hört auf zu glauben, dass ich perfekt sein muss, und ich begann, mein eigenes Haus zu studieren, als es ein Universe braucht, ja genau, MIT, Notizen, Listen, Analysen, denn wenn ich etwas in diesen 60 Jahren galant habe dann, das die Wischet in den Details liegt, und die Details, mein Lieb, wurden geplant sie, erschienen, nicht durch, Soberheit. Wenn sie ein Zuhause wollen das funktioniert, das ein echter, zuflexiert, ist und kein ständiges Schlachtfeld, abonnieren sie diesen Kanal, aktivieren sie die Glocke, und hinterlassen sie einen Dämon Noche. Oben den was wir hier auf, bauen werden, ist nicht nur ein System. Es ist ihr Freiheit, ihr Sieben, Frieden, ihr persönlicher Leitfaden, damit sie sich nie wieder in ihrem eigenen Zuhause verloren fühlen. Nun gut, lassen sie uns das gemeinsam angehen. Wenn ich davon sprech, Einbedienungsletten für ihr Haus zu erstellen sprech, ich nicht von etwas kompliziertem, ich sprech davon ihr Leben zu kartieren, zu verstehen, dass jedes Haus ein lebender Organismus ist, mit spezifischen Bedürfnissen, mit Gonan, Rhythmen, das Haus ihrer Nachbarin, ist nicht wie ihrs, meins ist nicht wie das, von irgendjemandem, dasselbe funktionieren, allgemein, ratschluge, nicht dasselbe, kopieren, wir routen aus dem Internet und dich, weil sie nicht für unsere Realität gemacht sind, lassen sie mich ihnen erklären, wie das wirklich funktioniert, zuerst müssen sie etwas grundlegendes wissen. Nicht alle Aufgaben haben die gleiche Einige Dinge müssen sie jeden Tag machen, ohne Ausnahme, anerkennen, einwärtsworten, unter einen Monat, und einige, glauben sie mir, müssen sie nur einmal im Jahr machen, aber das Problem ist, dass uns nie jemand beigebracht hat, zu unterschieden. Also putzen wir am Ende durch die Fenster, obwohl wir es einmal in Monaten kannten und de lassen es sind, die Handtücher im Badezimmer zu waschen, obwohl wir sie alle 3 Tage wechseln sollten, als verkehrt harem, als ich anfing, dieses Thema zu studieren,
sties, ich auf, etvos, das mean perspektive komplett venderti. Die Experten für Haushaltsorganisation, diejenigen die ihr Lebandem Verstandenis, quid met haben, wie User funktionieren, stimmen alle in einer Sachüberin, das Geheimnis liegt nicht, deren mehr zu putzen ist, liegt deren, strategisch, zu putzen, und das bedeutet, die Aufgaben, noch ihre Dringlichkeit, und ihre Auswirkung, in Kategorien zu unterteilen, dies verhindert, dass sie sich überfordert fühlen, weil sie nicht versuchen gleichzeitig zu machen, denken, sie so darüber not. Es gibt Aufgaben die wie das Fundament eines Hauses sind, wenn sie nicht mehr bricht zusammen das Geschirr spulen, zum Beispiel, wenn sie sich anhafen, lassen ist ihr Kuch in Zuitagon, eine Sister, an sie können, nicht einmal, Frühstück zubereiten, die Schuld geharren, sie auf, die täglich List, über die Verlisten, zu putzen, ist zwar, wichtig, über Isward, ihr Leben, nicht ruinieren, wenn sie einmal im Monat statt, jedwoch, machen, sehen sie den Unterschied. Es geht darum, mit Intelligenz Prioritäten zu setzen, und gleich sich, in den Fehler, der als, sabutier, jetzt kommt, der Teil den wir nur akzeptieren können. Damit ein Routine funktioniert, müssen sie, brutal ehrlich zu sich selbst sein, sie müssen ihr wirkliches Leben betrachten, nicht das Leben das sie gern hätten. Wenn sie Stunden am Tag arbeiten, Kinder haben, studieren oder irgendein Verantwort hunting, kennen sie nicht, erwarten, ein Putzroutine von jemandem zu haben der den ganzen Tag zu Haus ist so funktioniert das nicht, und wenn sie versuchen, wingen, erkennen, senior, das, sie sich, schuldig, und frustriert fühlen. Ich braucht Jahr das zu akzeptieren Jahr, weil ich immer, das Problem sei, dass ich mich nicht genug. Das mein Haus, nicht wie, in den, Zeitschriften glänzt, weil ich voll war, aber nein, das Problem war, dass ich ein Modell benutzte, das nicht zu meinem Leben passt. Ich versagt, einen Fu, der Grage in Innenschuh, der Grage 36, zu stecken, und dies tatway. Also, wo fangen, wherein in dem sie ihr Haus kennen nun, und wenn ich sage kennen nun, sprech ich davon wirklich kennen sollen, nicht helparzig. Namon ci notice buch oder ihr Handy, was immer sie beversuchen, und gehen, sie Rom, für Rom durch, ihr Haus, gdek, jeder, Rom, und notieren, sie welch, spezifischen Aufgaben, sie an jedem, Ort erledigen, müssen gemonern, sie nicht, schreiben, sie nicht, nur die Kuch putzen das, Nutznis, schreiben, sie die Arbeitsblatt, putzen die, Spülwaschen, die Speiskammer, organisieren, den Ofen, reinigen, den Boden, fegen, wischen, die Fliesen, hinter, dem Herd, reinigen Ales. GDs, Details scheint, innen das, übertrieben, ist nicht notwendig, denn wenn sie nicht, genuisen, was sie tun müssen, werden, sie immer, improvisieren, und Improvisation, bei, der Hausarbeit, ist, der Direktwegens, Chaos glauben, sie mir, ich habe, erlet, als, ich dies, Übung ersten Mal matcht, erschrak ich, die List war riesig, sie schien unglich, ich schuld mehr, als 100, verschieden, Aufgaben, allein in meinem Haus, das 7, Argum hat 7. Und ich das ist verrückt. Ich werde das niemals els schaffen. Aber da liegt der Trick. Sie müssen nicht els gleichzeitig machen. Das ist der Fehler. Denn wer alle machen, zu denken, das wer els machen müssen. Die ganz, Zeit und die, das ist ein Lüge, was sie tun müssen, ist dies Aufgaben in Gruppen zu unterteilen, je nach dem one, sie machen müssen. Und die herkommt, die Meji der Struktur ins Spiel. Denn wenn sie die Aufgaben noch häufiger organisieren, wird als Handhaber plötzlich verwandelt sich dies List in klein, sehr konkret listen und das klein ist immer einfacher, zu bewältigen, die spart ihr mental Energie, weil sie keine Zeit damit verschwenden, jeden Tag zu entscheiden, was zu tun ist,
Jets die sie verstanden, haben warem, sie die aufgebaut klassifizieren müssen, fangen where mit, dem Grundlegenden, en mit dem Alltag, die täglich, das, sind, die nicht verhandelbaren, die ihr Haus, Laufen halten, die wenn sie auslassen, in zwei Tagen ihr, Leben kompliziert, Word, in minim, fall sind dies ahet dinge nur, auch das Essen zubereiten, while wir essen müssen Staubsaugen, den Mitkindern, im Haus, Word der Boden, in Minuten schmutzig, das Geschirr spalon, denn wenn ich nicht jeden Tag mosch, hilft sitzen unter den, ist doppelt so viel, Arbeit, die Oberflächen, im Badezimmer, und der Küche reinigen, weil das Bereich sind, in denen sich schnell Bakterien, en small, mitchum die Waschkammern, vom Waschen, bis zum Folten, Unterverstauen, die Betten machen, sobald wir aufstehen, Aufregungen was Fälle am Platz, ist die Malmer lehren, das, ist das, was ich das absolut Minimum nenn, das wesentlich, damit mein Haus nicht zus, und die das schon deren, das klar zu haben, ist das ich, selbst in chaotischen Tagen, wenn alles schief geht, wenn ich schaff, dies Art, Ding zu tun, weiß das mein Haus in Ordnung sein wird, nicht perfekt, aber, in Ordnung. Und das, gibt mir, am Ende Tags, Seelenfrieden, higher beginnen, will Frauen, bereits Erlichterung zu, spüren, denn, endlich, haben, sie Klarheit, darüber, was wirklich notwendig, ist und die was warten kann, bis hierher, haben wir ober den, Alltag, Jetstiegen, wir Einstufer, die, wir kenntlichen Aufgaben, und higher under sich die, sach das, sind die, etivos mehr, zeitbentigen, aber nicht so dringend, sind das, men sie jeden, Tag machen muss, bleiben sie kurs, dran das, ist der Punkt, an dem leicht word, den higher, ist der entscheidend Unterschied, dies Aufgaben, vermeiden, zukünftig, nacharbeiten, in meinem, voll funktioniert, das, so. Die Kuch brocht als, was Naturebite verhindert, Menü für die, Wochplan an, Lebensmittel, einkaufen, den Kühlschrank, überprüfen, und de altes wegwerfen, in den reinigen, und de neu organisieren, die Speisekammer, noch dem Einkauf ordnen, das Badezimmer, brocht als, was Hygiene sickert, Bettwäsch, aller, Betten wechseln, Handtucher Ostioschen, die Duschkabine, gründlich reinigen, Toilette und Waschbecken, Putzen, die Waschmaschine, von innen reinigen, die Wohnbrick, brochen frisch, Stob von den Mcbeln, entfernen, die Spiegel putzen, die Postablage organisieren, wo sich alle Papier, ens Ammel, unde, für die Kinderspielzeug, organisieren, Mullimer waschen, unde, bemerken sie, wie viel, las das von ihrem Kopf nimmt, denn dies aufgebaut, verteil ich über die Wochich, mach sie nicht alle, am Selbantag, einig mach ich am Montag, ander am Samst, und die hier kommt ein weiters, Geheimnis, nicht jeder, Samstag muss, ein Tag der, tiefen Reinigung sein, das ist ein Mythos, sie kennen die aufgebaut, vertalen, und die Irwakenen, Genealogen, wirklich, den vertalen, Bidotetas sie jeden, Tag nur ein oder, zwei Sachen von dieser Lismahen, under, Rester Zeitgehart innen, jetzt kommt die Kategorie, die mir am meisten, Vollheit bereitet, das Gebich zu, die monatlichen, aufgebaut, das sind dies Dinge von denen, sie wissen, dass sie tun müssen, aber die, sie lieber, aufschieben, den Kühlschrank gründlich reinigen, alle Regale, herausnehmen, undegid, desinfizieren, die Fulesten, im ganzen Haus putzen, was ein Aufgabe ist, die ich von ganzem Herzenhaus, die Schrank in den Zimmern, von innen reinigen, die Küchenschrank, reinigen, die Badezimmerschrank, reinigen, alle Fenster, im Haus putzen, die Waschküche reinigen, die Schrank reinigen, die Lernmaterialien organisieren, die Terrasse waschen, Kleidung überprüfen, sortieren, die wir nicht mehr tragen, den Schrank im Hauswirtschaftsraum, reinigen, organisieren, die Nacktisch, reinigen, organisieren, die Fenster und Tormen, reinigen, die Lichtschalter reinigen, und ATM in Seekirst, durch das, ist nicht für dies Woch, das, klingt banal, aber Hierscheiten die meisten, an diesen Punkt hören viel Frauen, auf sich im Rückstand, while sie sehen das,
Dies Wichtigen, aber nicht dringenden, Aufgaben, in Monat, erledigt, worden, QAnon, ohne das Haus vernichtet, Asiet, an das Best ist, das, sie sich nicht, so schwer, unfallen, wenn sie auf die woken day, Monatsvertellen, ein Woch konzentrieren, sie sich auf die Zimmer, ein ander, auf die Couch, ein ander auf das Bad Zimmer, andi so flieht als besser. Dies vermittelt, dies ist schrecklich Gefühl, ein ganzes Wochenend, near dem Putzen, widmen zu müssen, ohne Jets kommen, wer zur letzten Kategorie, die Jarlichen, Aufgaben, das Sinnfast-Projekt, die sie, einmal in Jar mohen, undiftig, in meinem Haus streichen wer die Wand, jeden Dezember, ist ein Tradition, wer Boftrigen einen Teffenrin, Nigang Sivir für das Sofa, wer machen das Olb mit den Matrizen, anderen sie, aujerdamt, wer bauen den Weihnachtsbaum auf und ab, wer reinigen die Wanden leisen, mit Gegneten, reinigen, wer waschen den Boden gründlich, wer reinigen oben auf den Schränken, die nicht eingebaut sind, wer worten die Luftung ungefiltert, while ich Einology habe und wenn ich sie nicht reinig, leid ich, wer reinigen die Abfluss gründlich, wer reinigen die Absichtschub komplett, dies Aufgabenplan ich im Verast, ich trage sie in den Kalender ein, und oft boftrage ich professional Hilfe, den sehen wer ehrlich, wer müssen nicht, als selbst machen, delegieren, ist auch Teil davon, intelligent mit ihrer Zeit umzugehen und auf ihre Gesundheit zu achten, jetzt die die Kategorien kennenkommt, die Millionenfrage, wie organisieren, sie all das, demot nicht verrückt wird, denn ein Sach, ist die Listen zu haben, und ein ganz ander, sie auszuführen, ohne dabei zust, und die End, gib ich ihnen, Mehr Struktur, die sie sofort, anwenden können, dies bereitet, den Boden für das, was das, ganz Jar, wirklich verändert, denn hier kommt die Strategie ins Spiel, das Jar in Woken an die Monat, Monat zu unterteilen, die Monat haben nicht, genau wir, Woken, einig, haben wir ein halb, ander fünfe, also teil ich jeden Monat, in 10 Nähteloken Woken auf, die erst Woche des Monats, die zweit, die vierte und manchmal, die und jeder Woche ich in ein Bereich, de Hause zu, zum Beispiel konzentriere, ich mich in der ersten Woche auf das Wohnzimmer, in der zweiten Woche auf das Kinderzimmer, in der dritten auf das Badezimmer, und so weiter, das hat ihnen, enormen, Vorteil, wenn sie wissen dass, dies Woche besonder, Aufmerksamkeit, der Couch gilt, lesen sie sich nicht ablenken, und versichern gleichzeitig, den Schlafzimmerschrank, zu putzen, sie konzentrieren sich. Und Concentration, ist mächtig denn, wenn sie sich konzentrieren, binden sie Dinge, und die Dinge zu binden, gibt ihnen Zufriedenheit, und die Zufriedenheit, motiviert sie weiter zu machen, ist ein positiver Kreislauf, der sich, von selbst aufbaut, ich habe, auch etwas Wichtiges, über die Wochen gelernt, die erst und fünfte Woche des Monats haben nomata wichtig, weil der Monat mitten in der Woche, beginnt oder endet, also plain ich für dies Wochen keine Schworn auf, ich las die Gregüren, Bierig, wie die Zimmer oder, die Couch, für die Wochen, 2, 3 und Feuer, die immer vollständig sind, die Wochen 1, und 5 Netz, ich für, kleine Bereich, wie die Terrasse, oder den, Hauswirtschaftsraum, dies einfach, Verteilung behindert, das, sie sich, unter Druck, gesetzt fühlen, wenn der Kalender nicht mitspielt, und genau hier, beginnt das, Gefühl von Kontrolle, das, wir nie hatten, und dann gibt es Dangeres with, das ist die Main Favorite, while sie hier das groß ganz sie en ich gib, den Monaten, Namen entsprechend, dem was ich tun word, Januar ist, der Monat de, nu begins, und ich konzentriere, mich auf das Wohnzimmer. Februar ist, die Rückkehr zur Schule, also arbeite ich, in den Kinderzimmern Mars, ist der Monat, nui, Rezept zu lernen, also die Couch, April ist Zeit, den Schlafschwuden, Hauswirtschaftsraum, Mai ist vorbereiten, auf den Winterbad, Juni ist Kapselgarderobe, für den Winter, Hauptschlafzimmer, Juli ist, Plein Oberabiten, Terrace, August ist, bunter Frühling, Zurich zum Wohnzimmer,
September ist Verenfiken, Kinderzimmer Reader. Oktober ist Sommerinjung Kuch. November ist Vorbereitender Feiertage, Hauswirtschaft Drum. Dezember ist Jahresendrung, Badezimmer. Undium Jungjahr, des folgenden Jahres setzt sich den Zyklus, mit, dem Hauptschlafzimmer, fortsetzen Sie, wie das funktioniert. Ist ein kontinuierlicher Kreislauf, endet, nie, aber aufhört sich auch, nicht oberwältig enden, weil Sie immer wissen, was dran ist keine Bebriefswashingen, kein Chaos, und die noch wichtiger, dies ermöglicht, innen, dingem, veras, zu planen, wie zum Beispiel Hilfe, zu beauftragen, oder spezifische, Produkt zu kaufen, aber hier, kommt, etfos, das ich wirklich brauche, das Sie verstehen. All das, all dies, listen, all dies, Strukturen nutzen nichts, wenn Sie nicht an Ihr Leben, an Person, an Ihr Realität, an Ihr Bedürfnis denn was für mich funktioniert nicht unbedingt, für Sie, und das ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Ich habe ein Haus mit 7 Räumen. Ich lebe mit Minimum, der ein Insekens Chaos ist unwehr, bekommen, ständig, besack, von Unsohn, Erwachsenen, Kindern Unsohnen, Kindern, Unkelen. Ihr Situation ist anders. Dialekt leben Sie allein. Dialekt haben Sie für Kleinkinder. Dialekt arbeiten Sie von Zuhause aus. Dialekt sind Sie 12 Stunden am Tag unterwegs. Jedes Leben ist einzigartig. Und Ihr System muss das weiterspiegeln. Deshalb beste ich so sehr darauf, dass Sie Ihr eigen Bestandsaufnahmen machen, dass Sie Ihr Haus mit Ehrlichkeit durch dass Sie identifizieren, was Sie wirklich brauchen, dass Sie nicht kopieren, und einfügen was einander Person matcht, denn das funktioniert nicht, was funktioniert, ist sich selbst zu kennen, Rom zu kennen, und ein System zu entwerfen, das zu Ihnen passt und wenn wir von Ampessen sprechen lassen, Sie mich innen, noch etwas erzählen, Strukturen sind nicht starr, sie sind keine gemiggelten Gesetze, sie sind Leitfäden, sie sind Karten, unterwiegend, Kartmusen, sie manchmal, manchmal haben sie ein schrecklich Woch bei der Arbeit, und die können die Aufgaben dieser, Woch nicht erledigen, und die wissen sie was, es passiert nichts, die Welt geht nicht unter, ihr Haus wird nicht zusammenbrechen. Sie passen einfach an, Sie verschieben die Aufgaben auf die nächste Woche, oder Sie teilen sie auf 2 Wochen auf, oder Sie entscheiden, dass dies Aufgaben diesem Monat nicht erledigt wird, und die Punkted Flexibilität ist der Schlüssel, weil das Leben passiert. Weil wir Menschen sind, weil es gut, Tage gibt, und ein gutes System lässt Sie nicht schuldig fühlen, wenn Sie nicht erfüllen können, ein gutes System gibt, Ihnen Optionen, es gibt Ihnen Klarheit, es gibt Ihnen Control, aber es versklavt, Sie nicht, es befreit, Sie jetzt, wo bewahren, Sie all das auf, wo legen Sie Ihr Routine ab, hier hat jed, Ihren eigenen Stil, es gibt, diejenigen, die Papier, bevorzugen das, Notizbuch das, Bullet Journal, den Kalender, der am Kühlschrank hängt, und es gibt diejenigen, die, wie ich das Digital, bevorzugen ich benutze, Notion, es ist ein Anwendung, die es mir ermöglicht, als organisiert, zu haben, mit listen, Nutten, Notizen, es funktioniert perfekt für mich, aber mein Schwester benutzt ein Spiralnatist, das sie überall hin, mitnimmt und mein Nachbarin hat einen riesigen Kalender in der Küche mit Farbmarker, und meint wir sind alle in Ordnung, wir alle haben System, die funktionieren. Das Wichtige ist nicht das Format, es ist das Sie es benutzen, denn Sie kennen das ganze System der Welt haben, aber wenn Sie es nicht konsultieren, wenn Sie nicht folgen, nutzt es nicht also setzen Sie, etfos, das für Sie praktisch ist, etwas, das Sie jeden Tag sehen, etwas, das Sie leicht aktualisieren können, und die, hier kommt, ein weiterer Ratschlag den, ich im Loft, der Jahr, gelernt habe, fangen Sie langsam, versichern Sie nicht, als auf einmal am zu sitzen, erstellen
sie nicht den kompletten Jahresplan an einem Wochenende unterworten sie im Ab Montag auf den Buchstaben Genozu folgen. Das ist dein Rezept für Misserfolg. Sie werden frustriert sein. Sie werden überwältigt sein. Und sie werden aufgeben. Stattdessen beginnen sie mit den täglichen Aufgaben. Nur konzentrieren sie sich darauf. Dies AOT oder Sending jeden Tag für einen Monat zu machen, bis sie automatisch werden. Bis sie an Natuten machen. Und wenn sie beherrschen, fügen sie die wöchentlichen Aufgaben hinzu an den die monatlichen und schließlich die jahrlichen bauen sie die Gewohnheit schrittweise auf, denn solid Gewohnheiten werden Zeit und Wiederholung aufgebaut, nicht der Begeisterung eines Tags, und während sie ihr Gewohnheiten aufbauen, sehen sie freundlich zu sich selbst. Es wird Tage geben, in denen sie scheitern werden. Tage den denen die Wusch die ganz no in der Waschmaschine bleibt und sie noch einmal waschen müssen, weil sie schlecht riecht. Tage in denen sich das Geschirr in der Spül anhaftet. Tage in denen die Betten nicht gemacht werden, und das ist in Ordnung. Sie sind ein Mensch, sie sind kein Roboter, sie müssen nicht perfekt sein. Ich habe Wasch in der Waschmaschine gelassen. Geöfte als ich so lanken ich verges, Videos aufzunehmen, und verliere Stundenarbeit. Ich habe Plastikbelter ohne Deckel, weil ich nie find, wo sie sind. Ich has Bugel von ganzem Herzen und Suche, immer Ausreden, am aufschieben. Ich bin, in vielen Dingen, ein Chaos, aber ich habe ein System, und dieses System rettet mich, denn wenn ich mich verliere, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich das Gefühl habe, dass mir als entgeleit, schau ich auf Mehr Struktur und ich weiß, was zu tun ist, und das gibt mir die Kontrolle zurück. Denn darum geht dies, bei all dem, Kontrolle nicht die Art von obsessiver Kontrolle die sie krank macht, sondern die Art von Kontrolle, die ihnen Freiheit gibt, die Art von Kontrolle, die ihnen ermöglicht, sich zu entspannen, weil sie wissen, dass die Dinge erledigt sind, die sie nichts, wichtiges, vergessen werden, dass ihr Haus nicht zu einem das ist der Wort, und dich heit nie gedeckt, das genau, dieser Moment, mein Vergelnis, zu meinem, zu Haus komplett, verndorn Word. Aber später Word, ich innend, den genuinen, Moment erslen, in dem mir, klar werde, dass sich, wirklich, etwas, geändert hat, denn endgeht nicht ums Putzen. Wenn sie dies Kontrolle haben, wenn dieses System funktioniert, passiert ETFOs, wellig an Awartates, ETFOs das ich nicht vorgesehen habe, als ich empfing, lassen sie mich, sie zu einem bestimmten Moment mitnehmen, es war ein Mittwoch nicht Mittag, ich hat, Jared mein, Tagesroutine bindet, das Geschirr war gast, die Oberflächen sauber, die Wasch gefaltet, und ich setzte mich mit einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee, auf mein Sofa, ich sah mich den Mal, seit Jahrzehnten folgt ich dies latente Angst nicht, die Stimme, in meinem Kopf, die mir sagt, dass ich etwas anders tun sollte, dass ich etwas anders tun sollte, dass ich etwas vergag, dass das Haus ein Chaos war, zum ersten Mal genoss, ich einfach, ich admit, ich war präsent, und verstand ich es ging nie darum das Perfekthaus zu haben. Es ging darum, in einen Raum aufzubauen, in dem ich selbst sein kann, ohne Schuld wo ich mich ausruhen kann, ohne dies, lastig Kleinstem die mir sagt, dass es tausend Aufgaben gibt, wo ich mein frischen Blumen, mein Anheian Kaffee, mein sauberen Lakon, die noch Lavendel duften, genigen kann, ohne das, all das im Lärm der Mentalen, in Ordnung geht, denn das ist die Wahrheit, die ihnen niemand sagt. Die Wahrheit, für deren Entdeckung ich 60 Jahre gebraucht habe. Wenn sie ihr Haus ordnen sie viel mehr, als Subjekt, wenn sie ein System schaffen das funktioniert, schaffen sie mentalen Raum, sie setzen Energie frei, die sie über demot, verschwendet haben, sich Sorgen zu machen, sich schuldig zu fühlen ständig gestrest zu sein, beverage mein Routine hat, war jeder Morgen ein Kampf,
Ich standoff, undefault bereits, das Gewicht, die Kuchform, Vortag, nicht fertig, geputzt, die Engwaft wuschte, sichtbar Staubauf, den Mikbellen, und ich begann den Tag besiegt. Ich rant, von einer Seat, zu anderen, unterversekt, zu reparieren, wever ich ging, ich kam, kippte zu arbeiten, ich kam, Notchaus unter der Zyklis begann wieder, war wie in einer Schleif, ohne Ausgang zu, leben, jetzt, ist anders, jetzt die ich auf, mach meinen Kaffee, mach mein Bett, und weiß genau, was heut dran ist, kein Drama. Nicht dieses Gefühl, in Währendwertingen zu ertrinken, denn das System treibt mich, die Struktur lettet mich, und ich kann es ja man, also ist mein, Einladung an sie heut dies betrachten sie ihr Haus, mit neuen Augen, prin, sie auf, als Problem, eine Lesung zu sehen, hören sie auf, sich schuldig, zu fühlen, weil sie nicht als perfekt haben, und beginnen sie, ihr eigen, Bedienungsanleiten zu bauen, ihr eigenes System, ihr eigen Art, dingy, zu tun, lernen, sie ihr Haus, kennen. Identifizieren, sie ihr Berek, mahin sie ihr Listen, tilan sie die auf, gebun nach häufiget auf, erstelan sie ihren, wekentlichen Plan, entwerfen sie ihren, Jeres Rhythmus, walan sie ihr Format, und beginnen sie, Schritt für Schritt, atmen sie, Kurs durch, mit Geduld, mit der Gescheit, das jeder, Kleinschritt, sie einem, ruhigeren Leben, näher bringt, einem Leben, das, ihnen gehört, denn sie, verdienen, in einem Raum zu, leben, der sie sich, gut fühlen, lässt, der innen, ermglicht zu atmen, der innen die Freiheit, gibt ihr Leben zu, genegen, ohne dies, Angst im Hintergrund, und dies, Word mit täglichen, Entgedungen, aufgebaut, mit kleinen, Handlungen, mit einem Plan, der sie lettet, ohne sie zu erdrücken, sie müssen, nicht als perfekt machen, sie müssen mit lib machen, sie müssen, ihren Rhythmus, finden, sie müssen dem Prozess und sie müssen sich dernieren das Putzen organisieren, sich ihr Haus kümmern, all das auch eine Form ist, sich sich selbst zu kümmern, sich selbst zu respektieren, sich selbst zu sagen, ich verdiene inan, shannon, ortsam Laban, also las nemon sie diocese, notice buch non cds en windung, gihan sie durch, ihr Haus, machen sie ihr, listen, und bauen sie ihr Handbuch, ihren persönlichen Leitfaden, ihr Kart zu einem Haus, das funktioniert. Denn wenn ihr Haus funktioniert, atmen sie besser, und wenn sie besser, atmen verbessert sich als in ihrem Leben, wenn sie bis hierher gekommen sind, wenn dieses Video ihnen geholfen hat, wenn sie etwas Wortvolles galant haben, hinterlassen, sie mir ihnen Domen noch, oban, tilan, sie mit gemandem, der das, renmus, abenjaren, sie den, Kanal, falls, sie noch nicht getten, haben, aktivieren, sie die, Glock. Und die jetzt, mich jetzt von innen wissen, gibt, hier keine Richtog, oder falsch Antwort, welcher Bereich in ihrem Zuhause, rot ihnen im Moment am meisten Energie. Schreiben Sie mir in die Kommentare, wir sehen uns sehr bald im nächsten Video, denn das ist erst der Anfang, wir haben noch viel mehr zusammen aufzubauen, viel mehr Zutiland, bis bald.